I'll be just expressing few words before I start my performance. First, thank you, Bharatiya Sangeet Sangam, for always giving me this opportunity, and thank you, the connoisseurs of new music, because of which I get the inspiration to perform whatever I did start learning from my father. So thank you very much. Then I'll be performing Rag Jog from Uttar Hindustani classical music. And Uttar Hindustani classical music is traditionally evolved in the later half of the 20th century or 19th century as the Khayal Sangeet, what we see as Khyal. Khyal is thought. So we put some thought through these notes, and this thought is basically in what we say Rag. What is Rag? So Rag is Ranjayati Rag. So this Ranjan is not only a Manoranjan, but it's an Atmaranjan. So we connect from Atma to Paramatma. So we call or do this Swar Puja through this Khyal. So I'll be trying to present two compositions in Rag Jog, one in Vilambit or without any rhythm, which depicts the Krishna or feelings towards Krishna, and the second in Madhya or Jog Teen Tal Hanuman Bhajan. Okay, thank you.
सब गौलन बीज सब गौलन बीज रास रास रचा काना धरना गम पगम काना धरना पगम 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 काना धरना सरम पगम 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 नि सर सर नि सर स नि सर स नि सम स नि सर स सा ग म म पगम पगम काना धरना सरम पगम पनि सा गम पनि सा म पनि सा पनि सा पनि सा पनि 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 सा नि सा नि सा नि सा नि सा सा नि सा सा नि सा सा नि सा नि पनि पनि सा 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 नि प प म म ग सा 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 नि प प म म ग म प ग म ग ग नि ग काना धरना सरम पगम पनि सा सा नि प नि प ग म प ग म प म ग म प ग म सा ग म प ग म प ग म ग नि ग काना धरना काना धरना काना धरना काना धरना काना धरना Now it is starting in तीन ताल हनुमान भजन हनुमान लला हनुमान लला हनुमान लला मेरे प्यारे लला हनुमान लला मेरे प्यारे लला प्यारे लला प्यारे प्यारे लला प्यारे प्यारे लला सुकुमार लला प्यारे प्यारे लला सुकुमार